Thì hôm nay em đã hứa em đã mời các bạn khách mời lại với mình. Hôm nay em có một, hai, ba, bốn, bốn bạn khách mời. Đáng lý ra là sẽ đông hơn mà tại hôm nay có vẻ như là bên em đang là Thanksgiving, lễ tạ ơn và hôm nay là Black Friday. Ờ, Ngày kiểu thứ sáu đen gọi là kiểu để giảm giá đồ này nọ nên mọi người đi chơi đi shopping khá nhiều nên hôm nay ờ, cũng có nhiều bạn không tham dự được và ngày mai cũng sẽ có nhiều gương mặt mới thì khi mà mình có khách mời thì lúc nào cũng có một điều năn nỉ là nếu mà rất mong muốn các anh chị có thể anh chị nào mở cam được thì sẽ mở để thể hiện được sự tôn trọng đối với các khách mời, đặc biệt là các anh chị nào thuyết trình. Dạ mở cam được thì mở giúp em hả. So hi everyone, Laura, Abigail, hey Sue, how you guys doing? Did you guys go shopping today or like doing anything for Thanksgiving? No, just had like Thanksgiving dinner with my family yesterday, but that was it. No shopping today. My car broke down again, so I'm stuck home. Oh no. Wait, is my camera not working? Oh, No, yeah. there we go. Okay, it's working now. Turn around. Okay. Hi. Uh, so for you guys, could you guys like chat briefly and quickly introduce yourself, like your name, what school you going to, what major are you, and then if you are still in high school, yeah, like what grade are you, or like yeah, just quickly introduce yourself. Okay, so we start with Abigail. Oh, okay. So, yeah, my name's Abigail. Um, I am still in high school, but I'm a senior, so I'm going next year. Let's go. And yeah, that's pretty much me, guys. I've been here a couple of times already, so I hope you know me. I hope I made a good impression. Okay, see, thank you. And then Laura. Yes. Can you hear me well? Mm-hmm. Hi, everyone. My name is Laura. I'm currently a sophomore at Kennesaw State University. This is my second time being here, so good to be back. Cool. Thank you. And then Sue. Hey guys, I'm Sue. I'm returning. I think some of you might remember me, but I'm Quay's friend and roommate. I'm a second year industrial design student. And then last one, T. Hey, can you guys hear me? Can you hear me though? Yeah, Yeah, I don't Oh, see. I don't okay. see. Okay. Sorry, I'm in the car right now, but hi, my name is T. I'm Quay's friends and Quay's roommate. I'm a second year biochemistry student at Georgia Tech. Okay. T, are you driving? You better. No, I'm not. I'm not. I'm just Okay, coming back from the Stone Mountain. okay, that's Okay, that's so thank you so much for joining us today. So we're gonna start with the presentation. So today probably like four people will present. Uh, yeah, thì có anh chị nào muốn xung phong chưa mà? Thuyết trình chưa mà? Hôm nay có chị Hân, chị Tài Gò, chị Trình với anh Kỳ thuyết trình. Thì không biết hôm nay ai muốn xung phong à? Không phải xung phong à? Không phải xung phong em quay sổ số nha. Chúng ai thì người đó thuyết trình ha. So I guess nobody wants to go first. So I'm just gonna spin the wheel, I guess. Ah, no, I haven't changed the name yet. We have to. Nah, nah, no, no, no. Sorry, I'm kind of low tech. So, uh, okay, let's see.
Alright, chị Hân. Chị Xuân. Chị Hân ơi, let's go với chị Hân nào. Bây giờ em sẽ Chị làm trước đi. hay Chị chị lên trước đi em. yeah. Chị Tago wants to go first, so alright. Dạ, mời chị Tago. Chắc là em nhờ em share file lên nha. Tại vì chị cầm điện thoại ở ngoài á, không có share được. Ok, để đợi em xíu ha. Ngoài đưa con học nên không có trên máy. Mọi người thấy màn hình đúng không ta? Ừ. Yeah. Alright, we will start with Tago with her presentation. So chị Tago, can you please introduce a little bit about yourself? Chị giới thiệu về bản thân chị một xíu cho mọi người biết ha. Okay. Good morning, everyone. I am Tiger. Today, I'm delighted to introduce you to true participating, a part of Ho Chi Minh City. Presentation the culture of Thai peace and food in Ho Chi Minh City. It's a unique Thai food culture and its rich culinary scene at the largest city in Vietnam, Ho Chi Minh City. It's vibrant now at the city that never sleeps. A sea of motorbike, Ho Chi Minh City is often referred to as motorbike capital of the world. Chắc là lên trang số 2 ha. Okay, thank you. Tia picture at Rust House. The city traffic is a mix of car, trucks, motorbike, bicycle, and pedestrian, often moving. Tell me, do you have any motorbike during Rust House in your country? Yeah, it is more interesting in my country. We are very dynamic and proactive. Why it may appear chaotic to outside local navigators, it with skill, confidence, and nonverbal communication that embodies the spirit of cooperation. Trang số 3 đi Khuê. Tôi xin trang số 3 đi. Okay. Đây là this picture normal is very beautiful with climate on the go. As you travel through the city, your path iconic landmarks just at Bentham Market, Notre Dame Cathedral, and the Berlin Nguyễn Huệ Walking Church, the symbol of the city history and unique world charm to the traffic difference. Cho trang kế tiếp. Okay, the culinary delight of Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City is the vibrancy of culinary quintessence of the three regions, the North, Central, and South. Kế tiếp đi Khuê. Okay, thank you. The essence of northern cuisine in Ho Chi Minh City
Serve and sophisticated flavor, phở, bún chả, bánh đa cua hải phòng, chả cá lạ ngọt, vân vân. Hình tiếp. Okay. The bold and spicy influences of Central Vietnam, rich and fiery flavor. Bún bò Huế, mì Quảng, súp lương, cơm hến, nem nướng Nha Trang, bánh cuốn Thanh Hóa, vân vân. The sweet and savory flavor. Cái tiếp này. Of the southern cuisine. And abundant and creativity, cơm tấm lẩu mắm, hủ tiếu Nam Vang, cá lóc nướng, nướng chuối, bánh xèo, gỏi cuốn, vân vân. Trang tiếp nha. Street food capital, bánh mì xôi, trứng gà hoặc trứng cút lộn nướng, trứng gà nướng hoặc là trứng cút lộn sốt nem. White egg with tamarind sauce, banana, Bueller chicken, salt and chili. A tad of unity, it did in Ho Chi Minh City tell a story of culture, exchange and harmony embodied in the city vibrant and dynamic species. Pizza, sushi, vân vân. Good luck. Not you can watch the program to 2 day and 1 night. The kids cover more travel destination and the news were famous is that the characteristics of each place. Thank you. Thank you, everyone. Hear me. All right, thank you, chị Taco. And I will give you guys like 1 minute, just kind of like condense your notes or like something like that, and give her some feedback. And then I think just be honest, just try to be critical because like everyone is learning. So yeah, just try to be critical, give them some critics so they know and they can improve like what they should. Thank you. Dạ thì em cho mấy bạn 1 phút để mấy bạn kiểu xem xét lại, kiểu ngẫm lại một xíu đã thì mới có thể cho chị lời nhận xét một cách hợp lý được. By the way, the shows that she was talking about is a reality shows, like a Vietnamese reality show. It's called Hai Ngày Một Đêm, which means 2 day 1 night. I don't know if they have subtitles in English though, but I think it's a really popular show in Vietnam, and it's just really fun to watch. Let's see if it has a English subtitle. Boss? Sorry. Outdoor time. It's me time. Sticking it to the boss. That's a Yeah, unfortunately, it doesn't have like English subtitles. So, yep. All right. Who's gonna start first? Or like whoever wants to give her feedback. So would you like to give her some feedback? Yeah, sure. So I made some notes just for fun, but thanks for the presentation. I really enjoyed learning about the traffic culture because it's very similar to Thailand.
And I really enjoyed looking at the food too. It makes me hungry. Uh yeah, and that's the first few things. But in terms of grammar and stuff, your grammar is pretty good because I don't see any like noticeable errors, which is great. But you might have some slight pronunciation mistakes that can be fixed like really easily. For example, I noticed like the word navigate or convergence or savory. Yep. And also by the end of the presentation, you said thanks and good luck, which people might not say it often. But yeah, those are my notes. But in general, the presentation is really nice. I enjoyed the pictures. I enjoyed the information. Yeah. Okay, so kind of building off on that, I did see the pronunciation problems. Like at the end, you said character. So yes, CH can sometimes sound like like a ch sound, but it's more like for that word, it's going to be character. So it's just going to make the normal C sound, which yeah, like characteristics. Yeah, so not characteristics, characteristics. I like it's weird with the spelling, I know, but it's more of like a memorization thing at that point. Also, yeah. So instead of good luck, most people would just say thank you and goodbye, good night. Good luck is more of saying it like before somebody completes like an act or something, not at the end of an educational presentation, if that makes sense. Um, Also, you might want to clarify some of your pronunciations. So try not to slur your words together. Try to make sure like the hard sounds like T's or S's are sometimes hard to pronunciate like smoothly and clearly. So try and work on that. Other than that, like your presentation skills were really good. I wish more people presented like that. Like it was super clear. Like your topic was super clear. I got what you were trying to um educate us on, and I loved it. It was great. Yeah. Thank you, Abigail. Thank you, Sue. And then Laura, any thoughts? Anything? So I think they all said what like my thoughts about the presentation. I would just say just whenever you speak, just like kind of slow down a little bit in order to like be able to pronunciate like the words more clearly. That's all that I have to say. But it's really good presentation. Thank you for your presentation. Thank you, Laura. And then T, anything? Yeah, I agree with everything Sue and Abigail said. I also agree on the pronunciation part. I also noticed like the word chaotic. She said like chaotic. So I just want to make it notice like it's pronounced chaotic. So yeah, just that. Alright, thank you T. Ừ. Chị Tây có hiểu được phần nào phần góp ý của các bạn không? Có cần em dịch lại một lần không? Em không có nghe chị nha. Chị chưa bật mic á. Dạ, chị chưa bật mic đó. Dạ có. Chị chưa bật mic á chị. Cái phát âm của chị là không tốt. Dạ, thì mấy bạn cũng có đưa ra một số cái từ với âm không tốt, chẳng hạn như chị cũng hay bị âm âm chờ, âm kiểu nó âm ch, âm cờ hờ á, âm chờ tiếng Việt á, thì mới nghe nghe như âm chờ, nhưng mà thực chất là giống như character, nó là character chứ nó không phải là đọc như âm chờ của Ừ. chị, hoặc là cái từ hỗn loạn á, nó là chaotic chứ không phải là Ừ. chaotic, nó không phải là kiểu chờ. Dạ, hay Ờ, là Countess. nó là chaos, nó là chaos.
right? It's chaotic, right? Dạ, hoặc là từ dạ có một vài từ dạ thì phát âm chưa được ổn lắm. Rồi khi mà mình nói, tại vì tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của mình nên chắc chắn mình sẽ không bằng các bạn, nên khi mà mình nói thì mình có thể mấy bạn nói là mấy bạn đưa ra lời khuyên là có thể nói chậm lại, tại vì không có ai bắt mình nói nhanh hết. Tại vì nói nhanh quá nhiều khi dạ giọng mình khó nghe rồi mà mình còn nói nhanh nữa thì khiến cho ờ, người khác khó nghe hơn nữa. Dạ nên là cứ bình tĩnh, cứ nói từ từ lại, cứ giãn giãn ra nói dạ một cách chậm rãi. Thì đó là phần về phần phát âm. Cái thứ hai mà mấy bạn góp ý nữa là chỉ có phần cuối, là khi mà chị nói là thank you and good luck thì thường là không có ai nói như vậy sau một bài thuyết trình cả, không có ai dùng cái từ good luck. Thì như em cũng đã chia sẻ với các anh chị, cái good luck đó thì thường mình hay dùng cho những cái giống như kiểu chúc đi thi tốt hay chúc may mắn hay chúc gì sau một cái hành động gì đó, chứ nó không phải là sau một cái buổi thuyết trình mà chỉ có thể nói thank you and goodbye chứ không cần good luck. Dạ. Dạ, thì đó là phần góp ý chung chung của các bạn. Về phần em thì em muốn góp ý một xíu. Cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ về nét văn hóa của Việt Nam mình, đặc biệt là những cái món ăn rất là, dạ em rất là tự hào khi mà Việt Nam mình có quá nhiều món ăn đa dạng đa sắc, muôn màu muôn vẻ, rất là ngon như vậy. Nhưng mà chỉ có một lưu ý thôi, là giống như em là người Việt gốc Việt, em đẻ em lớn lên Việt, thì khi mà chị nói vậy thì em biết, chị nói ra một đống món như phở, bún bò Huế, và cá lã vọng gì thì em biết nó là như thế nào, nó là như gì. Nhưng đối với cả các bạn đó là món Việt Nam, rõ ràng thì các bạn đâu có biết nó là cái gì đâu, đúng không? Mấy bạn nhìn hình nhưng mà mấy bạn đâu có biết là món nào là món gì. Mấy bạn nói phở đâu biết món nào là món phở. Lúc đầu chị tính là nói tiếng Dạ, không có cách nào nói tiếng Anh được, tại vì nó cũng cũng khó, tại những cái món là món Việt Nam. Thì có một cái cách là giống như chị nói, chị giới thiệu phở thì phở chị nói là mấy bạn có thể thấy bức hình ở bên tay trái hay bên tay phải hay là ở đâu đó, chị phải chỉ ra được là món phở là nó nằm ở hình nào thì mấy bạn nó mới hình dung được. Còn chị giới thiệu mà chị nói một loạt ra luôn, chị nói liên tục mà chị vừa chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh vậy, nhiều khi nó cũng bị hỗn loạn nữa. Thì giống như em người Việt thì em hiểu. Dạ, thì chị nói vậy thì em biết là món đó món gì, phở hủ tiếu hay gì đó, nhưng mà các bạn thì các bạn sẽ không theo kịp. Các bạn kiểu cũng hoang mang luôn, không biết là cái gì, mà chị thì có quá nhiều hình mà mấy bạn cũng không biết món đó tên gì, mà chị nói chị cứ nói món gì đó mà mấy bạn không thể nào biết được cái món nào là món gì. Dạ thì đó là góp ý của em. Dạ nhưng mà em cảm ơn rất nhiều vì đã chia sẻ về nét văn hóa cũng như các món ăn của Việt Nam. vâng em. Yeah, give it up for chị Sago. Thank you so much. Dạ rồi. Ờ, who's gonna be next? Ai muốn là người tiếp theo ạ? Chị Bạn hết. gì? Chị Trinh hả? Rồi mời chị Trinh. Chị Trinh tự chia sẻ được hay có cần em chia sẻ lên cho chị không? Ai quy sau? Ok. Yeah. Dạ mình cứ từ từ nói ha, thông thả, chọn vành rõ chữ. You can see uh my slide. Move on. You can see. Yeah, You okay, can see. see. Mm-hmm. Okay. It's move on. You can see it. Yeah, yeah, and see like move on to the next slide. Yeah. Okay. Okay. Thank you. So hi everyone. Welcome to my presentation. Um. Firstly, let me introduce myself a little bit. My name is Jane. You can call me Crystal. Uh, I'm 22. I just graduated in March this year. I'm majoring in banking at the University of Economics, Ho Chi Minh City. Right now, I reside in Ho Chi Minh City. Today, I'm going to talk about um, my journey to a 7 day study abroad in Thailand, exactly in College of Local
administrations. The reason why I took part in an exchange program in Thailand is about a year ago and thereabouts. I was really stressed with my theories, which took me 3 months to finish with my internship job. I was under a lot of heavy workload from my work and my thesis. To be honest with you, at that time, I was frazzled. So after I had finished everything, I wanted to indulge myself a little bit. When I was surfing my phone to study my boredom and kill time, it had notifications from my professor. I quickly turned it on the message, and she told me that she knew of an exchange program she wanted me to take part in. Uh, and after considering for it for a while, I decided to go to Thailand for the academic trip, which is one of the most popular tourist attractions in the world. I have never been before. In addition, my sister encouraged me to travel to unwind after stressful fully courses. Go to the transportation day. We experienced uh, we experienced two flights. Uh, the first from Ho Chi Minh City to Bangkok is it took me an hour and a half. We had to 8 hours to transit from Bangkok to Khon Kaen. Therefore, we decided to take a zero link to go to central center of Bangkok. After having lunch at the food court in Suvarnabhumi Airport, we went to sightseeing in Bangkok. We tried to strike up a conversation with an old local man to find the place to travel. Unfortunately, we couldn't find the place which the man suggested because a long trip by foot. We thought we could have a quick drink, so we dropped in a local milk tea to buy Thai green milk tea. You can see on the picture. It was really helpful that we immediately recharged our batteries to continue our trip. We took heaps of photos to keep memories. The next flight, we came back to the airport and had a meal before the next flight. After my team finished everything, we head to the waiting area. Before the departure time, we heard an announcement that our flight would be delayed due to no reason. We had been waiting for departure to 2 hours in the lounge. Normally, the waiting areas is so spacious, but however, I didn't know why that lounge were extremely tight, with the crowd seeming larger than usual. It took me a bit long time to get a seat to relax. During the wait period time, I noticed that the airline staff gave away a small helping for customers. A staff member checked my boarding pass, and then she gave me away a pass for apologizing for my waiting time. Inside the box, it had a bottle of water and a pastry. When we checked into the hotel, I immediately headed to a bed, go to my bed
to get shut eyes because I felt overwhelmed transporting day. The next morning, I got up early to take a shower and prepare my belongings and have breakfast at a hotel restaurant with my roommate around 6:30 a.m. That was the first time I had Thai cuisines. As a restaurant is named Red Brick Restaurant, we had a delectable meal. I went around to pick up my meal. We had many choices for for our breakfast, including rice, toast, salad, soup, tea, coffee, um, mm, Ruiz, and so on. Eventually, another friend came to the restaurant to have breakfast, um, and I want red Korea soup with tofu, minced pork, and seaweed. Is 10 out of 10. Is the best dish I ever tried it in Thailand. It's so yummy. You should give it a try. This is sondam, fish sauce, chicken wing, noodles, wonton, uh, cupcake, cherry, and so on. And while having breakfast, I noticed the restaurants by which make me feel cozy with chilling music because outside the weather was pretty cold in the morning. After that meal, my roommate and I decided to go for a walk to explore the hotel. The outside is outstanding. We took a few photos to share the moment. And about Konkan University facility, it has up to 70 areas concentrated in one complex. Thus, I think I cannot cover the entire campus of this university in one day. So they have a free electric shuttle bus system for students and residents to move between the buildings and all areas. I find it's like a small city on campus. Uh, so about the Thai Dam village culture. Thai Dam village is an ethnic um, minority community which is located in Loi province of Thailand. It's in the vicinity of Laos. We just we did some folk dancing together, and frankly speaking, I can't hardly find an opportunity to learn how to dance from anyone, especially folk dance. I find it fascinating as it helped me to learn an exotic culture. The landscape is picturesque with vast mountains. I took a seat and have a sip of herbal tea, enjoying the stunning view, and my soul was immersed in the beauty of nature and let my mind wander. To me, it's a very sorry, uh, therapeutic, therapeutic. Mm, and the most special part of my journey were never lacking amazing friend. Uh, as the first person I want to introduce is Sophia, who was my roommate. At first sight, she was not special in my eyes until she required me to become
her roommate at hotel. In 7 days in Thailand, I eventually realized that we had a lot in common and we got on very well with each other. She gave me some specific impressions. Firstly, I thought she was shy. However, when I saw her talk with others, I completely got rid of my previous thought. She not only is a person who connected me with Thai friends, but also she always tried to um, local people to find a way that is it her. Uh, about the Thai friends, the first person I want to introduce is Martin. Um, Martin is amusing. I mean, he is full of a sense of humor. It's a treat talking with him. For example, when I was stressed and depressed, he always correct a joke, which never fails to correct me up and make me act easy. Throughout the trip, I never felt um, bored with his company. We had free time in the evening. Uh, he would uh, he would uh, he would be taking us to hang out to go around the vibrant nightlife at Konkan. The second is Queen. You can see Queen is a Thai friend who was deeply paid attention to my who I was deeply pay attention to her elegance and charm. Actually, I could not take my eyes off her while she were talking about her courage to me. During the 7 days, we didn't have too much time hang out together, but when we had an appointment, she would smile and be friendly when she saw me. She is very adorable. I really like her smile because it make her look like an angel. The third is Broom. Broom looks like a peasant. He has never been met with others. People around him are inspired by his burdens. He gave me an ancient coin as a gift. I appreciate that. The fourth uh, is Roses. The first time I met Roses was at a dyeing fabric workshop. She has the bright zero hair, so she always stands out in a crowd. We have a group by chance, so we had a chance to talk more. She she is very adorable with sparkling eyes, and I really like her smile because it makes me feel present when I'm with her. And next, you can see on the last Christmas, we hang out together, take some beauty, uh, go dinner, and take some photo as photo booth about the culture shock in Thailand. Um, I noticed they ride a motorbike without helmet. They don't use the horn because they says it is so strange. They continuously continuously honk the car or motorbike horn. The pedestrians are the prioritized, which does not exist in Vietnam. They
don't need to park the vehicle in the parking lot. They can park it on the roadside without fear of theft. And the last thing, some food is too spicy for me. The 7 day the 7 day in Thailand gave me a chance to escape from my daily life and experience something that can hardly happen in my normal life. Initially, I did not expect such it, but on the last day of my stay in Thailand, I actually fell in love there. The journey did not make me dismayed. In the future, I hope I could visit it one more time to reunite my Thai friends. And the last thing I would say before I'll be off, I wanted to say to thank you to Kue because I have read plenty of knowledge and support from her. And moreover, I am grateful because all of you are with me today. Thank you for your time, and I hope you have a great holiday. Happy Thanksgiving. That's everything I want to talk about. Thank you so much. Yeah, thank you, chị Trinh. All right, another minute for you guys to kind of like gather your thoughts and then give her some feedback. Thì trong khi mấy bạn ngồi ngẫm lại một xíu, em có một câu hỏi thôi là mấy anh chị đó là người Thái hả? Mấy anh chị mà chị chụp hình chung á là người Thái hết ạ? Ờ, là người Thái và người Việt luôn. Ồ, vậy là ai là người Thái à? Em không nhận ra được luôn. Công nhận người Thái. Người Thái giống người Việt ha mọi người ha. chưa chịu gì. Những bạn mặc áo đỏ, mặc áo đồng phục ấy, bạn ấy uniform thì là các bạn Thái Lan, còn những bạn khác thì là người Việt. Bạn này cũng là người Thái. Những bạn này thì là người Việt. Oh, yeah. Mấy bạn này cũng ở trong cái hình trước á. Bạn người Thái, người Thái, người Thái, người Thái. Đây là người Việt. Ok. Dạ, công nhận người Thái với người Việt giống nhau quá ha. Dạ, cũng khó mà để phân biệt, khó nhận ra ha. Dạ. Wow. Dạ, khá thú vị ha. Một hành trình. Cái này là kéo dài 7 ngày đúng không chị? Vậy vậy. Ừ. It is something I burn the toast in the first day in Thailand. Wait, Abigail, that reminds me of me burning the popcorn. If you still remember, Abigail. Abigail. Yes. Oh my God. I will never forget that day. We were fanning the fire alarm with the pillows. That was a day. Just to not ruin the floors with the sprinklers. Yeah. Okay. So I guess I can go first with feedback. So I love the template. Like, I'm not even gonna lie, that was so cute. And the pictures also. And then an internship in Thailand, like that's so cool. I wish I could get an internship to Thailand. That is awesome. Yes. But Yes. so I admire your like courage to take on some of the like phrases in English, but you might want to work on how you phrase them, basically. So like one of them was like turn on a message from, I think it was your professor. So you don't turn on a message, you open a message. That's Okay. it. Okay. I got it. Okay. Thank you so much.
Another feedback. Yes. So I think y'all should work on hard sounds like sh or Okay. like a k sound, like the tough sounds. There's a word for it. I can't remember what it is. But like the way Okay. you pronounce shower or breakfast, you want to work on those like hard sounds in the words. And then also vowels. So with vowels, there are two ways to say the letter. So for one of the words, I think it was theft. So you said thief. Yes. So Theft. yeah, that's one of the Okay. letters, like the E. It can be pronounced as E or So like theft or thiefed. So thiefed is wrong, and you're gonna want to say theft. Okay. Theft. The stuff you want to work on. Yeah. Okay. Vowels, Okay. hard sounds, and phrasing. But like the rest of your phrases, they're really good. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Of course. Thank you, Abigail. I guess I can go second too, as a child of Thailand who has been away for Oh, too long. Your presentation makes me miss home so bad. All the yeah. food, the people, and like everything is like it reminds me of home and it feels really nice and I loved your presentation and it was great hearing about your experience in Thailand and how you met your friends and how you Yeah. I think so. Connect is wrong. to change it to I'm a person because it's like yeah, person starts with a P and so it's like a person instead of un person. And another small bit is that you said who keens on traveling, I think, but it should Mm, be who is keen on or who is keen, yeah, keen on something. And okay. yeah. And on the next slide, I think you meant to say transportation instead of like transportating because I didn't understand what transportating means. But yeah, but other than that, I I love the presentation. It reminds me of home. So yeah. When I make a slide, I am confusing transporting and oh, sorry, transporting or transportation. I'm confused two words. Thank you for the give feedback. And do you want another feedback? Hmm? Hello. Yeah, I guess in this one you can say transport day of transportation would be more Oh, correct. Yeah. okay. Okay, thank you. Hmm. That's all that all you want to say. Okay, thank you. Thank you, Sue. Okay, thank you, Sue. Laura. Your presentation was really good. I really liked it. And I like her pronunciation for like most of the part was really good in her grammar. But there were like I think around like the first part of her presentation where I didn't really catch some of her words and I did clearly understand what you were trying to say. So I'd probably say just try to work on those and like pronounce them like slowly and Um, then I want to saving time because when uh the last the Easter I rehearsal I it it was 30 minutes. I think it's too long to everyone. Oh, yes, I understand. But I think it's overall really good just to work on pronunciations and just Yeah.
just take it slow and pronounce Yeah, each okay. word clearly. Yes, thank you. Just one more. Thank you, Laura. And then Thi, would you like to say anything? Yeah, so I really love your presentation, and I just want to say that you have a really good presentation skills where you like use a lot of images to tell a story rather than like read off from the slides. I also like how you try to use transition words like unfortunately, after that, however. So that's really nice. Yeah, I really love your presentation. I also agree with Sue on the word transportating. It should be transportation. And yeah, that's all. Thank you for your Yes, presentation. thank you. Thank you for the feedback. Okay, thank you Thi. I think that's all. Dạ. Thì đó là những lời góp ý chân thành từ các bạn. Thì chị ok hết đúng không? Chị có cần khúc nào Okay, em it's okay. What about you? What about you? em ở? Thì đúng Yes. là em cũng có chú ý có những từ phát âm mình chưa được ổn cho lắm, và đặc biệt là những cái từ quá khứ thì em thấy nó cũng khó Ừ. thiệt. Thì, nhưng mà sao em thấy chị hay nhấn âm tiết đó mà mặc dù nhiều khi nó không có cái Ờ, âm. ờ, tại vì chị đang bị khó cái âm đuôi ending sound em được to s s kiểu mấy âm đấy thì lúc mà chị record chị recording á thì nó sẽ nó sẽ hiện ra cái chữ mà nó không có chữ âm Ừ. thì chị phải cố gắng nhấn để cái cổ họng chị quen với việc đó thì nghe nó cứ kiểu nó sẽ bị giật 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 Yeah. Ờ, nó bị ngắt một viết nhưng mà nếu mà không nói thế thì nó sẽ không có cái âm ở cuối Dạ. Thì thật ra em thấy ở bên nhưng đây mà bây giờ phải làm sao thì đã chị bị rắc rối về cái đó. thật ra mọi người nói em thấy cũng nhẹ lắm, nhiều khi là kiểu không chú ý, là trừ khi mấy cái âm tiết ở đằng sau đuôi thôi Ờ, thì em mới đỏ, còn không là anyone else, like could you say something in simple past tense, I don't know, like any sentence, because she want to differentiate the ending sound of some word, like like wait, I don't know if I could find like three different words that have like three different ending sound for the simple past tense. Um, like wanted. What else? That's one. Uh, help me out. Help me out. I guess decided wanted is like decided that là tệp nào, nhưng mà giống như kiểu mấy cái như delay á, thì delay thì thường kiểu em vẫn nghe âm ịt nhưng mà nó không có cái âm đó. một thì là How, thì là okay, how do you say this word, guys? Um, I the present tense I'd say delay, and the past tense I would say delayed. It's like a very slight sound that you hear, so it's like delayed. It's like so it's not like delayed. It's not like delayed, but it's like delayed. Yeah. I'd say most like the basic rule, if we take out exceptions with past tense, is the like ed at the end of the word. So the d sound, so like delayed. So it's just the word and then a d sound at the end. And that's like wanted. Well, wanted with like the T is emphasized. Again with like the hard sounds. But yeah, so what's another word? What's another word for like the T at the ending of the sound? So delayed is like the sound, right? And then Yeah. But that's see, like with wanted, it's because of that hard T at the end that it kind of like what's it called? A syllable kind of combines with the d sound. So it's like the hard sound goes together and then the want sound goes together because it's softer. That's the best way I can explain it, honestly. What's another one with like a hard? Yeah, haunted is also one where it's like ends with a T. And it's just kind of like haunted.
It's like the T kind of combines with the D sound. I think it's because they're just both hard sounds, so they go together. Dạ thì đó thì giống như này em nghe chữ delay của chị nó cũng có âm kiểu ít ở phía cuối á, nhưng mà thấy mấy bạn phát âm kiểu rất là nhẹ luôn á, nhẹ mà kiểu mình không chú ý là mình sẽ không phát hiện ra nó sẽ có âm đế phía cuối. Dạ. Thì là nó đúng không, nó có Dạ. đuôi ed, ý là cái từ đó nó phải có đuôi ed của cuối mà đúng không? Nhưng Ý mà là đọc nó chỉ có delay là âm Đấy. đê rất nhẹ thôi á, nhưng mà lúc mà chị thuyết trình nó có nhiều từ lắm, nhưng mà đây là một từ ví dụ là em thấy chị nhấn âm ịt luôn, kiểu âm ed á. Chị biết nhưng mà chị phải, ý là chị muốn ý là chị phải cần có phát âm ra trước, xong rồi chị sẽ cố gắng chặn cái âm ra lại để mai sau cái cổ họng chị có thể sẵn sàng ở vị trí âm thực nhưng mà chị không nói từ âm thực. Ok, dạ em hiểu rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị Trinh rất nhiều. Cảm ơn. Thank you everyone. Alright, chị Hơn, anh Kỳ. Who wants to go next? Chị Hơn, anh Kỳ hả? Ok, anh Kỳ. Yes. Anh Kỳ. Can you help me do the presentation? Dạ. Anh Kỳ không có chia sẻ cho em cái file ha, nên là cho anh Kỳ phải tự chia sẻ lên. I just send you on Zalo. Thế là anh Kỳ muốn em chia sẻ cho anh Kỳ hả? Dạ đúng không? Dạ, mai mốt cố gắng gửi em trước ha, tại giờ em chuẩn bị nó hơi mất thời gian. Ok, em phải đợi xíu. Give me a second, guys. I need to pull up the presentation. Can everyone see it? Anh Kỳ, go ahead. Yeah. Hello guys. Today I wanted to share with you my favorite movie. It's Green Book. This movie released in 2018 and directed by Peter Farrelly. This film is a touching story about friendship and racial understanding and personal growth. It's inspired by a true story. So this presentation is have 5 sections. First one is the introduction about the movie. Can you help me to the next slide? So Green Book is set in 1916 during a time of racial segregation in the US. The story follows Tony Lips, an Italian American bouncer who is hired to write Dr. Don Shirley, a world-class African pianist, on a concert tour through the Deep South. To navigate safety, they rely on the Green Book. It's a guide for African American travelers to find safe
accommodations, and restaurants. Along the way, they fight challenges and they form an likely but powerful bond. Okay, next slide. Next. So, I love this movie for many reasons, but one of them is the message of the movie. The film is highlight the importance of understanding, respect, and breaking down barriers between people of different backgrounds. Um, there's some memorable scene in the movie. Let's go to next slide. This scene is the moment when Tony and Dr. Shirley share a meal of fried chicken in the car, showing their growing friendship. And next slide. This scene is when Dr. Shirley taught Tony how to write a poem to his wife at home because he had to go on tour with Dr. Shirley, so his wife had to be at home alone. Next slide. This is the ending of the movie when Tony invites Dr. Shirley to his family Christmas dinner. This is very important scene because Tony at first is a racist people. So when he invite Dr. Shirley to introduce him with his family, that's so he changed his mind about them. And that's all. That's thank you for letting me share why I love this movie. That's means so much to me. Rồi, cảm ơn anh Kỳ rất nhiều. Thank you anh Kỳ. Yeah, 1 minute. Share together your thoughts and yeah, give him some feedback. Has anyone watched this movie before? I haven't, but it was on my watch list because it won, I think it won the Best Picture for Oscar instead of La La Land. And I've watched La La Land and it was amazing. So I was very curious to see why Green Book won Best Picture, and it's definitely on my watch list. And then any feedback for him, so? But yeah, we can start with the feedback. I like how easy to understand the presentation was, and because um it was a good movie review, and because since I like movies as well, um I also like movies reviews, and thanks for sharing us thanks for sharing us the movie that like means so much for you. And let's see, I feel like it's the pros is that you used like straight like simple sentence structures to kind of describe the movie and like talk to us about it.
which is great. But to improve it, you might want to like use different type of words or like adjectives to make it more um interesting. I don't know how to explain it, but more like improve your vocabulary a bit. Um yeah. But going off topic on that, if you like movies like The Green Book, I'd recommend you watching some other movies like The Help, or let me see. I've seen some really great movies. The Help or Hidden Figures. Those are really nice movies about segregation and Black people, and they're like really great. So yeah. Can you type the name of the movie? Cool. Thank you, Sue. And then, Thi, any thoughts? Yeah, thank you for your sharings about your movie. I just have some feedback on few grammars and pronunciation mistakes. So I might heard them wrong, but I heard you said so when you say they used the Green Book as the guidance when they were in African American, you said like they used the Green Books for travels. I think it should be travelers, or they try when the main character wanted to write a poem. You said poem. I remember I might heard it wrong. And also when you said the movie is highlight, I think it should be it highlights. It said it highlights on the slide, but when you said it's like it is highlight. So I just want it should be it highlights. So other than that, it's really nice to hear you say about this, just to share about the stories and movies. Thank you. Thank you, Thi. And then Abigail and Laura. Yeah, so I did say the first call I was a part of that watching movies is definitely one of the best ways to improve at a language. Like when I try to watch stuff in my native language or a language that I'm trying to learn, it definitely helps. Listening to music, it's the same thing. So, I mean, put on some subtitles, listen to the movie, and yeah, that'll definitely help you a lot. Um, in terms of your presentation, it was good. Again, like I've said with the others, the hard sounds definitely try, because I feel like if you guys can nail the hard sounds of words, it'll help a ton with like clarity. So, like Sue said before, maybe try slowing it down and sounding it out, and that might help with that part of the pronunciations. Yeah, the grammar problems, they've been stated. And also, yeah, I encourage all of you guys, try to use more than simple sentences, because it'll change the way you talk forever. Try to add some like and, buts, so's. I can't remember for the life of me what those words are called, but they exist, and they will definitely help with improving your sentence structures and your speech. So that's all I have. Cool. Thank you, Abigail. And then Laura. Yes, I agree with Abigail on like the sentence structures. Try to do more complex or more complicated sentences. It would like be more like it would pull the attention of like the audience and the listeners. And I also did catch a part in one of your sentence whenever you said he was a racist people. If you're saying just one like human being, it would be like a racist person instead of racist people. Racist people is more for like more than two or more than one human being. But person would be for like one human being. But overall, it's a really good presentation. You got your thoughts through it, and it was really good.
Thank you Laura. Dạ, thì đó là những lời nhận xét của các bạn cho anh Kỳ. Ờ, dạ đúng như các bạn nói là nghe được phần trình bày của anh Kỳ thì sẽ rõ hơn chị Thái Go với chị Vinh. Em cũng để ý là kiểu anh Kỳ nói thì kiểu cũng điềm tĩnh hơn, cũng đỡ run hơn. Ờ, dạ, so với chị Thái Go với chị Vinh, nhưng mà đồng thời là anh Kỳ cũng đang ở trong vùng an toàn khi mà chưa có dám thử sức bước ra khỏi cái vùng an toàn đó để thử sức những cái câu khó hơn, dài hơn. Thì mình cũng có những bài học về kiểu coordinating, lại subordinating conjunctions, là làm cho cái câu mình phức tạp hơn, dài hơn á, chứ không phải là những cấu trúc đơn giản là chủ nghĩa gì, chủ từ cộng động từ cộng danh từ, dạ kiểu vậy ha. Dạ, thì đó là những lời nhận xét của các bạn trên kênh. Kỳ có hỏi gì không ạ? Thank you guys. That's mean a lot. Cảm ơn Kỳ, thank you anh Kỳ. And then last one, gì không? Đợi chị một chút xíu. Ừ. Ừ. Để chị tắt. Ờ, ờ, tắt nền làm sao ta? Đấy rồi. Sorry, hôm nay giọng của chị hơi khàn. Chị sẽ cố nói. Dạ không sao, có gì mình giới thiệu bản thân mình một xíu ha. Dạ, ok, cố lên họa sĩ. I'm so nervous because of my voice. Okay, hello everyone. My name is Giang. My job is a teacher. I'm teaching two subjects. First is modern dance. Second is Friday. Friday and Sunday are my favorite day of the week because no other day I can teach my students right, and I enjoy that moment, and so are my students. Okay, today we'll share with you a little about my outside is doodle. The first time I know about doodle outside is from a friend. And when I see the picture doodle, I like it. Okay, can you share with me find number one? Okay, give me a second. You guys see it? Ờ, nhà cái ở nhà cái ở dưới nữa coi cái file number one để cho mọi người thấy rõ. Okay. And I know you're wondering what is doodle. Doodle is anything. It depends on your outside and your idea. For example, where can you share with me find number two? Chị Hân, do you also want the video? Yes.
Okay. Cartoons, character, anime, flower, bicycle, circle, pencil, many more. Most of my art style inspired by this artist, and you can see in the picture. But I don't copy his style because I search up Ryan's portrait and landscapes. On next January is my mom and my little brother birthdays. I'm going to write on the wall. That will be my gift for them. My family love to celebrate birthday at home. That's why I want to do something special for them. Last year I had done drawings about flower on the wall for their birthday. Can you share with me file number 3? No, flower. Yes. And then also the video, right? Okay. This year I will write doodle on the wall. To be honest, I never write doodle on the wall before. It's easy on the paper. It took me whole day to complete it. To complete it. This drawing is different from the flower drawing because it is easy to do. It's not difficult. I bet you are very curious about my doodle drawing project is coming. I cannot show you whole things, but I can give you some snippet. Claire, can you share with me file number 4 and save the best for last? Yes. Cause this is my mom and my little brother, but they can. I want the other one to share it first. Thank you everyone for listening and thank you helped me so much. Yeah. Quick question for chị Hân. So did you draw all of this except this one? Chị vẽ hết tất cả những này trừ mỗi cái tấm đầu tiên thôi đúng không? Chị Hân ơi. Cái tấm file number 1 á, là họa sĩ chị thích đó, chị có để tên anh ấy. Yeah. Còn những cái file sau này là của chị vẽ hết.
Thì nếu mà mọi người để ý nhìn chung chung thì hai cái style cũng na ná, nhưng mà anh này anh giỏi hơn. Yeah. Không thể nào mà mình copy được. Okay. Mỗi người có một cái style khác nhau. Yeah. So except the first one, she drew all of these one. The first one is drawn by her favorite artist. That's his name on top. Yeah, very cool, right? And then one secret. Chị nói với em là chị có đóng góp cho em vẽ cái phim con cá mập với cái bà nàng tiên cá phải không chị? Với phim gì nữa à? Nè nè. Oh, Em thấy không? yeah. So, share a secret. She told me that was one of the artists who contributed to the movie. Wait, not the movie, but the show Zig and Zag. Zig and Zako. Zig and Zako. Yep. Yes. She was one of the artists for this show. Wait, đợi em xíu em stop share. And chị Hân vô lại cái hình này đi. Ừ. Biết mọi người thấy không? Yeah, you guys see that? That's the shot right there in the movie. Còn phim gì chị vẽ nữa không? Mới là thì được cho vẽ cái phim này. Sau đó là bộ phim Rome, nhưng mà chị không biết nó chiếu ở đâu hết. Cái đó là làng tiền sử em. Thì lúc đầu vô là cho chị vẽ background, phong cảnh, sau đó từ từ mới vẽ nó không là vẽ bằng tay em, không chị là vẽ bằng thước. Wow. Không vẽ bằng thước. Yeah. Vẽ bằng thước. She said that she cannot use a ruler. Like she's not allowed to use a ruler. Everything is drawn by hands. So that's cool. I think that's cool, definitely. Because I'm a STEM major, so I cannot draw. So yeah. Yeah. Cool. Yep. Any thoughts, guys? Feedback? So, I'll go first because you talked about doodle, and doodle is also something that's very personal to me. I'm a industrial design major, by the way, so I draw too. But it's something that also made me started to think about like taking art and design like as a career path, like seriously. I can show you my inspiration as well. I also started with doodling. I saw this guy called Vex. He does really cool, let me see, really cool color doodles. I can find a photo. But let's see, hold on. This is, ooh, that's a bit too bright. Can you see it? You can't see it. It's too bright. Oh, I can see. you see it like that? No, I There. can see. You can share. That's Vex. And so he does like these doodles, and Oh, I was also inspired by him, and I also started out doodling. So I really enjoyed the presentation. And I also have some doodles myself. They're here. You can't really see them, but I doodle and they're in color as well. And so um I like the presentation and I appreciate you sharing us your artworks. However, in terms of presentation, I feel like I would appreciate like a structure. So like if you do like a storytelling presentation, um maybe I prefer like the slides to be a bit more organized. So like instead of having to jump from this slide to like to the other slide, you can just like flip to the next slide instead of like jumping to so many slides. And if you can like use connectives like tease feedback for another person, for example, like and or furthermore or like in one of the other events in your life,
then I feel like it would be better for the listener and the reader to follow. And let's see. Or maybe sometimes you'd want to like pronounce some words a bit more clearly. I don't remember the specific word, but yeah, that's my general feedback. Thank you Su. Dạ, đây ạ. Mới đây là một số sản phẩm của bạn Su. Mấy hình này vẽ cách đây 6 năm, là lúc bạn cỡ lớp 7 lớp 8. Dạ, thì bạn cũng là học industrial design, kiểu cũng học về thiết kế. Thì bạn cũng rất là thích vẽ và bạn cũng rất là giỏi vẽ. Nên là hôm nay vì chị Hân thuyết trình về vẽ nên em cũng có chủ đích, em rất là muốn mời bạn, tại ở đây em nghĩ bạn là người có chuyên môn nhất. Tại những mấy bạn khác thì đa số học về ngành khoa học, học về kiểu dạ mấy ngành kia nhiều hơn. Ok, Chúng ta có thể follow em thì Instagram nhau không? then Laura. I would say I really like your drawings. But for like presentation wise, as Sue said, it would be more pleasing to the audience if like your presentation was more organized and it would not all presentation would have to have words on it. And also like as you talk in like your sentence structures, I feel like you talked more in like sentence fragments instead of like a whole constructed sentence. So I would say you try to work on your like sentence structures and try to not talk in like fragmented sentences and try to, as like I said earlier to like a lot more like people before you, try to talk more slow, like talk slowly so it's easier for you to say like the words and pronounce them more clearly. But that's what I have to say. But thank you for your presentation. Yeah, so my advice, like to fix the whole structure of your presentation, just like templates. Templates are your friend. Okay, so use templates. They're super helpful and it saves you the work of making the whole presentation on your own. Also, yeah, with like the sentences, I felt like you tried to let your art talk, like art in the presentation talk more than you did, if that makes sense. Like you tried to get your pictures to say more than what you said. I hope I'm making sense with that. Yeah, so I'd say try to the best way to fix that is just practice a lot like beforehand of what you plan to say, and that'll help fix like the fractured sentences and like the putting the pieces together and making sense of what you want to get across. Yeah, but those are the only things I could really point out. I love your art. Art is like super cool to me. It's something I want to do in my free time. You know, if free time existed in my world, it does not. But that is something I hope I can see in my future. So crossing our fingers, we'll see. Thank you Laura, thank you Abigail. And then last one. Okay, I really love your drawings. I really love your art. I have tried doodling before. When I was young, there was a time that I in love, like I'm obsessed with doodling because I watched those YouTube video online and they doodle like cute characters. But then I realized drawing is not my thing. So like, yeah, but I love your drawings. Other than that, I agree with Sue. I think that it would be best if you could
organized your presentation. I like how you start with um, introducing doodling and explaining why you like doodling. But if you could explain more, because I remember you just said like doodling is anything and you like doodling, but it would be nice if you could explain more why you like doodling. Is it because of the type of drawing or anything like that? It would be great, be nice. Um, yeah, so when you speak, try to slow down so the words are not like stick together. So if you slow down, then we could hear more clearly. And other than that, I love your drawings. I love your presentation. Thank you. Thank you, T. And then also just very quick, I think it's also because of my fault, because she sends me like all of the pictures and then the videos. So I should like kind of put them together other than like organize it very well, like the presentation. And then I expected her to share her screen with you guys, because that would be better, because she knows what slides she want. And then yeah, but it turned out that she asked me to share the screen with you guys. Yeah, so that's what kind of unexpected. So I'm sorry about that, because I didn't do my job well either, because I didn't have a chance to kind of practice with her. So I didn't know what slides she wanted. So yeah, I'm sorry about that. Dạ chị Hân, thì mấy bạn cũng có đưa một số lời góp ý bình luận ha. Thì không biết dạ về phần phía em, đúng là em cũng có kỳ vọng hơn một xíu là khi mà chị thuyết trình thì chị cũng sẽ nói nhiều hơn. Còn lần này là chị cũng kiểu, tại vì lúc mà chị gửi em thì chị gửi rất là nhiều hình, em cũng nghĩ qua chắc là sẽ một bài thuyết trình nhiều lắm, nhưng mà ờ, đúc kết thì chị kiểu chị nói rất là sơ sơ, xong rồi chiếu các hình đó lên cho bạn coi, thì em ước là lúc đó chị có thể nói được nhiều hơn, giải thích ra được nhiều hơn, là cho mấy bạn coi hình này giải thích ra được này này là cái gì, vẽ như thế nào, tốn bao nhiêu thời gian chẳng hạn, vậy kể hơn, chia sẻ hơn về câu chuyện của mình. Còn lần này là dạ chị có rất nhiều hình mà chị nói giống như mấy bạn cũng nói là nói rất là đơn giản, và mấy bạn cũng rất là hứng thú về cái chủ đề này, mấy bạn cũng rất là muốn được nghe thêm về doodle. Dạ. Và phần thứ hai là các bạn cũng nói là dạ thì mình có thể không ai dí mình cả, không ai đuổi gì mình cả, nên là mình cứ từ từ, mình cứ thong thả mình nói thôi. Ờ, để cho các bạn cũng nghe cũng sẽ dễ hiểu hơn, khi mà mình nói nhanh quá cái từ nó dính lại hay gì đó sẽ gây khó nghe hơn. Dạ thì không biết chị Hân có câu hỏi gì cho các bạn không ạ? Này chị Hân có một điều gì muốn nói không? Các bạn không hiểu gì về doodle thì chị biết là chị nói nhanh, tại vì thực sự là doodle nó là tất cả rồi. Chị chỉ có xem một vài hình để cho mọi người hiểu, nó gồm anime, nó sẽ là tất cả những vật dụng mình thấy trong cuộc sống. Tại Dạ. vì mỗi mỗi một họa sĩ vẽ doodle, người ta có thể là giống như cái anh đầu tiên, anh vẽ toàn là nhân vật, anh cũng có chim hoa lá cây vào. Đến khi chị share thì để cho mọi người hiểu là chị có nói là ờ, các character, flower, bicycle, circle, many more. Tại vì nó rất 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 là nhiều, chứ nó không theo cái style của chị thì chị giải thích vậy thôi, chứ doodle nó trừu tượng lắm em, tùy theo họa sĩ nữa. Tại vì chị share cái anh họa sĩ thì hết thôi, chứ có một người nữa ở trên Instagram á là Mr. Doodle, là ảnh vẽ nhiều cái, mấy bạn nhìn sẽ hiểu hơn. Tại mỗi một người á, một phong cách khác nhau, nên là chị không thể là giải thích hết được. Chị chỉ có thể đưa cái hình cho mọi người hiểu, Doodle là có thể là bạn này con kia, Pikachu, ABCD các kiểu. Okay, so she says like, what do you guys want to know more about doodles? Because you said that like doodles like just everything, and then it's very abstract. It's just very hard to explain, because like each artist can have their own style to draw, so that's why she does such a bunch of pictures, so that like in that way you guys can easily imagine or like see like, oh, how doodles look like. um yeah, and then it's just hard to for her to explain it. So you guys want to say anything about that? um
Because I think for me, well, yeah, I think it's also a chance for everyone to practice their English, you know. So yeah, I still wish that she could talk a little bit more or something like that, rather than just having a lot of pictures. And then yeah, I don't know. I don't know how about for you guys. But for me, Oh, go ahead, please. okay. So I don't know much about drawings and art, but like she said, like different artists will have different style and they will have their drawings in different styles. So I just want to ask like, so you see, so like doodlings is everything, anything, and it really based on the artist style. So when the artist draw it, do they just randomly put the stuff like you said, like doodling could be your like equipments or characters, so they just randomly put it in the drawings, or they have to be selected, like selective on that. Dạ thì bạn hỏi là như chị nói là mỗi họa sĩ có một cái cách vẽ khác nhau, thì vậy thì mỗi họa sĩ thì để vẽ doodle thì họ cứ bỏ gì vô tùy thích, hay là họ cần phải cũng phải có lựa chọn thì bỏ cái này vô phải hợp với cái này hay như thế nào đó. Ừ, giống như khi mà tụi em làm một dự án, tụi em phải lên một cái idea và tụi em vẽ, thì cái này cũng vậy, mình cũng phải có một cái idea, mình dựng sườn trước. Nếu mà nhìn kỹ trong cái bước đầu tiên á của cái anh họa sĩ đó, em nhìn cái tổng thể nó rất là đều, hàng nào ra hàng đó, em có thể xem lại, tại vì người ta đã có lên sẵn cái ý tưởng đó rồi, người ta vẽ thôi và nó rất là phù hợp, nhìn cái nào nó cũng matching với nhau hết trơn á. Tại vì khi mà vẽ mình phải hiểu được cái bức tranh đó nó sẽ hợp như thế nào, còn nếu cứ quăng mọi thứ vào thì nhìn bức tranh nó rất là lộn xộn, nhìn nó không có đẹp. Và nếu mà mọi người nói là doodle vẽ cho bao lâu, nếu chị là một người mới bắt đầu thôi thì đối với người ta chỉ vẽ trong mấy tiếng đồng hồ là xong. Nhưng em biết đó, doodle nó rất là nhiều con, nó rất là nhiều thứ, cho nên chị phải thu thập ID rất nhiều, nên có thể chị vẽ, chị sẽ chia theo ngày. Ví dụ chị thích vẽ trên A3 một cái bộ giấy lớn thì chị chia 3-4 ngày chị vẽ xong, hoặc nhiều khi chị có sẵn cái ID rồi á, nếu như chị vẽ cái bức flower ở trên tường thì chỉ cần 3 hoặc 4 tiếng. Còn khi mà chị quyết định chị vẽ doodle trên tường kết hợp luôn thì chị mất cả ngày. Tại vì cái thói quen của chị là chị vẽ trên giấy quen rồi, chị ít vẽ trên tường á, cho nên là chị mất một ngày luôn, chị vẽ tới khuya luôn mới xong cái bức đó. Còn cái bức hình bông hoa này nó quá dễ với chị rồi, 1-2 tiếng hay 3-4 tiếng gì đó tùy chị thôi, nó sẽ nhanh hơn tùy theo. Dạ rồi, em hiểu rồi. Oh, so she says that like doodle is like you have to like wait, it's like you're writing an essay, so basically you have to have like bullet points, you know, just to be like organized. And then also, yeah, everything must fit very well. It's not like, oh, you can do whatever you want, but it's also have some restriction for that. And then she said that like doodles can be easy or complicated, you know, like for beginner, if they draw like basic stuff, it may take them a couple hours to finish doodles, like drawing doodles on the paper. But for her, because she wants it to be like more complicated than that, so she have to like collect more ideas, have to spend more time collecting ideas and then organize that. So it may take her like a couple days to finish drawing doodles. Yeah. Thì giống vì hôm nay là một buổi thuyết trình, một buổi cơ hội rất tốt để chị nói, thấy không, thì em ước giống như nãy chị thuyết trình chị cũng nói được nhiều như vậy, chị cũng được giải thích ra nhiều như vậy để chị có thể luyện được cái tiếng Anh, thì giống như mấy bạn cũng rất là mong muốn vậy. Giờ giống như giờ chị giải thích với em là chị cũng giải thích tiếng Việt, xong em cũng dịch ra tiếng Anh để giải thích ngược lại với mấy bạn, thì giờ mấy bạn cũng đã hiểu, nhưng mà ờ, mình lại thiếu đi một cái cơ hội để mình có thể thể hiện được cái tiếng Anh của mình. Rồi mình cũng có thể luyện tập được tiếng Anh của mình. Dạ thì nếu mà hy vọng có lần sau thuyết trình nữa thì em hy vọng
chị sẽ có thể nói nhiều hơn, tại mấy bạn cũng rất là muốn nghe chị nói nhiều hơn. Dạ, thì đó là lời nhận xét của bọn em. Chị không có câu hỏi gì không? Cảm ơn cô, cảm ơn mọi người. Yeah, okay. Thank you guys so much. And that was also the last presentation for today. Thank you so much for joining us. Yeah. Wish you guys have a break, even though we have only like 2 days left. Yeah, but thank you so much for spending time with us and then giving us some really great feedback. And then good night. Thank you so much, guys. Dạ, mình bye bye mấy bạn ha. Còn mấy anh chị ở lại với em 30 giây thôi. Bye Laura, bye Abigail. Bye Bye. Kim Sue. Bye. Dạ. Thì ok ha. Dạ, thì một buổi thuyết trình quá là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã đặt rất nhiều effort, rất là nhiều nỗ lực, thời gian vào buổi thuyết trình. Rất là thú vị. Dạ, mình có những chủ đề khác nhau. Thì dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hy vọng nếu có lần sau thì các anh chị nào chưa đủ tự tin để thuyết trình thì lần sau sẽ đăng ký thuyết trình. Đó, rõ ràng mình cũng không có gì quá là áp lực. Nó không phải là qua môn rớt môn trượt môn hay cái gì hết. Làm những cái này cũng để gia tăng thêm phần tự tin cho các anh chị, một cơ hội rất tốt để luyện tiếng Anh thôi, nên là không có gì phải sợ hả. Dạ. Ờ, Đó là những gì em có dành, những lời em dành cho các anh chị. Thì không biết giờ ở đây có chị Duyên thì cho em hỏi nhanh luôn là ngày mai không biết chị có thuyết trình không ạ? Tại mãi thì em vẫn chưa thấy chị chốt là chị có thuyết trình hay không, mà cũng chưa thấy báo cho em chủ đề hay không hay như nào. Chị Duyên ơi. Ừ. Dạ rồi, có vẻ tới giờ đi ngủ rồi sao chị Duyên mất tiêu luôn rồi. Dạ rồi, thôi thì không để làm lãng phí thời gian của các anh chị nữa. Thì em chúc các anh chị một ngày thứ bảy thật là tuyệt vời ha. Và ngày mai hẹn gặp lại các anh chị. Ngày mai mình dự buổi thuyết trình của các anh chị khác ha. Xong rồi ngày mai cũng có nhiều bạn khác theo như lời hứa của các bạn với em đến tham dự. Thì ờ, ngày mai mình xem coi các anh chị kia sẽ thuyết trình như thế nào, về cái gì. Dạ, thì đó là những lời cuối cùng em có dành cho hôm nay.